DNA non-enveloped viruses. Four main groups, sorry. First group هي single stranded Parvo Virus. The second, third and fourth are double stranded. Parvo viruses, Papilloma viruses, Papilloma and Adrenal. Parvo viruses. The most important DNA viruses, that is single-stranded DNA viruses that infect human. They are non-enveloped single-stranded DNA viruses. Non-enveloped single-stranded DNA viruses. كلمة parvo جاية من إنه they are very small viruses. They have only two proteins, one major protein VP2 and one minor protein VP1. There is no virion polymerase. شلون يسوي replication إذن؟ يسوي replication by using the human virion, the human polymerase, DNA polymerase. There is no virion polymerase, so it uses human DNA polymerase. Two main protein, one major and one minor viral protein. Human pathogens. Parvo virus B19 has a tropism for RBC progenitors. طبعا هي parvoviruses, very large group of viruses. Some of them infect animals, others infect human, and others infect other planets. لكن the most important for human parvovirus B19. تسمع مرات يسموه only B19 virus. It is non-enveloped virus, single-stranded DNA virus, small, only two proteins, and it has tropism for RBC progenitors. طلاب بس تسمعوني، إذا ما حد يسمعني أحد يقدر يفتح السبيكر بس لحظة. دكتور صوتي قطع والعرض الإقراء ما موجود. تسمعوني؟ نعم دكتور سمعت. أوكي. دكتورة بس شاشة العرض ماكو. شوفون البرزنتيشن. أوكي. لا دكتورة موجود. الكل على أول واحد اللي هو lecture 3 Virology، أول لينك. زين. لا تسمعوني بس دخلوا على الحضور، سجلوا حضور قائمة الحضور. أوكي. شوف بس أساميكم. Okay. We'll finish. Continuing with Parvo virus B19 virus, tropism for RBC progenitors. ليش؟ لأنه الريسبتور مالته B19 virus highly tropic to human erythroid cell. Cellular receptor of B19 is blood group P antigen اللي هو يسموه globoside أو P antigen، موجود على ال RBCs special receptor موجود. هذا الفيروس يستعمل هاي الريسبتور for attachment. إذن راح نلقي هاي ال P antigen وين موجود؟ mature erythrocytes. طبعا مو ال RBCs red blood corpuscles، لأنه هو الفيروس إذا السيل non-nucleated ما يقدر يصير له infection، لأنه هو DNA virus should replicate inside the nucleus. So only mature erythrocytes, erythroid progenitors in the bone marrow, megakaryocytes in the bone marrow, endothelial cell in the blood vessel lining, and the placenta also, and fetal liver and heart. So it is present on mature erythrocytes, erythroid progenitors, megakaryocytes, endothelial cell, placenta, fetal liver, and heart. Explains the narrow tissue tropism of B19 virus. This explains the narrow tissue tropism of B19 virus. Parvoviruses are highly dependent on cellular functions for replication. It needs cellular functions. ليش يحتاج البوليمريز enzyme of a human cellular polymerase enzyme? Because it doesn't have polymerase enzyme. And viral DNA replication occurs in the nucleus. In the nucleus, one or more polymerase enzymes of the cell are involved in the replication. Transmission may be by respiratory route, blood transfusion, and vertically from mother to the fetus. Respiratory route, blood transfusion, and vertically. One of the important viruses that causes congenital infection. Vertical transmission
occurs in more than 30%. Transmission occurs in more than 30%. Diseases. The main diseases caused by Parvo Virus B19. طلاب, Parvo virus is one of the very important viruses. Highly prevalent, موجود بالpopulation. تقريبا seroprevalence rate بالpopulation أكثر من 90%. Disease mainly causes in early childhood يسوي erythema infectiosum اللي هو only rash and fever. هو أهن يسموه slap cheek syndrome كأنما الطفل مضروب راجدي على وجهه. أو يسمى بالfifth disease erythema infectiosum. erythema يعني احمرار. infectiosum اللي هي تكون infectious. يكون red rash, fever and runny nose. Also may cause arthralgia and arthritis يعني pain in the joints. Disease occur in children. ليش يسموه fifth disease؟ أكو 5 main diseases in childhood اللي يسوي fever and rash. They are very important. The 4 other اللي هي could be viruses and bacteria اللي هي أهم واحد measles, fever and rash رقم 1 هذا. روبيلا هسه راح ناخذ إن شاء الله. scarlet fever هذا بكتيريا. and روزيولا. روزيولا اللي هي راح تاخذوا المحاضرة القادمة اللي هي herpes viruses 6 and 7. روزيولا. The 5th one is B19. إذن هو fever and rash B19 virus. It is the 5th disease. ليش؟ لأنه other 4 very important هاي النقطة. دكتورة measles, rubella, scarlet fever bacteria and roseola other virus. The 5th one is B19 virus. These are all occur fever and rash in young children. This is picture of roseola erythema infectiosum. Erythema infectiosum, the 5th disease. The second disease caused by this parvovirus B19, aplastic anemia, causes severe anemia. It is a transient aplastic crisis. Aplastic يعني severe anemia, bone marrow suppression, especially in children with sickle cell anemia and other hereditary anemia, sickle cell anemia, thalassemia, and acquired hemolytic anemia. هاي ايش راح يسوي احنا عندنا؟ يصير severe anemia, sudden severe anemia because of sudden suppression of the bone marrow. ليش؟ لأنه tropism of this virus to the RBCs. Infection in immunodeficient patients. بالimmune compromised patient B19 يسوي chronic suppression of the bone marrow. هذول immune suppressed فمن يبقى هذا الفيروس يبقى persistent عندهم يسوي chronic suppression of the bone marrow and chronic anemia in immunodeficient patient. أخير واحد اللي هو very important fetal infection ويسمى بالهايدروبس فيتالس and fetal death due to severe anemia. رح ناخذ إن شاء الله بالفيرولوجي أكو فيروسز يسمى تيراتوجينيك يعني عندها في جين يسوي دامج للفيتال سيلز اللي هي الامبريونيك سيلز اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم ممكن يسوي دامج لوحدة من عندها ويسوي severe congenital malformations. هذا الفيروس Parvo Virus B19 صحيح هو ينتقل vertically from the mother to the fetus but it doesn't cause teratogenic effect. It causes severe anemia. هذا يجي سؤال دائما بالامتحان. هذا ما عنده تيراتوجين بس يسوي fetal death. ليش؟ لأنه يسوي severe anemia يسوي دامج لل RBC progenitors يصير severe anemia ويؤدي إلى hydrops fetalis يصير severe يعني edema in the fetus في edematous fetus and fetal death. راح يصير يؤدي إلى stillbirth. stillbirth هو delivery of full term dead fetus. fetal death. إذن اللي هو does not cause teratogenic effect. It causes severe anemia and lead to hydros fetalis and then fetal death. Okay. Diagnosis أكثر شيء viral DNA by PCR and serological assay B19 IgM antibody and IgG antibodies. Also, we can use antigen detection. If you cannot find IgG and IgM antibodies, هذول اللي immune suppressed, فنلقي عندهم الانتيبوديز لازم نسوي detection of the antigen. Okay, so most important here DNA PCR by PCR طبعا, and also by IgM and IgG antibodies and detection of antigens of the virus. Treatment and prevention ما عنده فد antiviral drug يشتغل عليه.
طبعا انتي فايرال دراجز كلش قليله اللي هي تسوي كيورتيف افكت بكل الفيروسز، وهسه شوف هاي المشكله دائما تواجهنا بالفيروسات. So we need blood transfusion, very rapid blood transfusion. حتى in pregnancy إذا diagnosed B19 in pregnancy يسوون intrauterine blood transfusion. Intrauterine blood transfusion. Commercial immunoglobulins may be present, but could be effective sometimes. And there is no vaccine. إذا أهم شيء هي aid early transfusion, blood transfusion, سواء in pregnancy سواء بالplastic crisis, and we could use immunoglobulins, antibodies against the virus. سؤال عن Parvo virus طلاب. Second group of DNA non-enveloped viruses. Second group of DNA non-enveloped viruses اللي هي Papilloma Viruses. It includes BK virus and JC virus. أهم اثنين. طبعا Papilloma virus لحد الآن تقريبا راح توصل إلى 16 أو 17 واحد بالفاميلي of Papilloma viruses، كلها حديثة جديدة. لكن أقدم اثنين واللي هي medically important for human BK and JC virus. Also these viruses مثل Parvo Virus B19 highly seroprevalent, very highly seroprevalent. The prototype من هاي الفيروسز هو ال SV40، بس هذا in monkeys قليل جدا بالهيومن. SV40 هو البروتوتايب. شنو يعني البروتوتايب؟ البروتوتايب هو أول فيروس اكتشفوه بهاي الفاميلي. مثلا هسه تاخذون الهربس فيروسز، ليش سموه هربس 1 وبعدين 2 و3 و4 وهكذا؟ هربس 1 لأنه هو البروتوتايب بالهربس فيروسز أول واحد. هنا ال SV40 هو البروتوتايب، لكن هو مو كلش medically important، ما يسوي diseases. لكن الامبورتنت هما BK فيروس and JC فيروس. من جتي أساميهم هاي the initials، اسم أول مريض اكتشفوا به هذا الفيروس. They are up to 15 one من 2015 وهسه تقريبا وصلوا 17 واحد بال 2021. 17 member of this Papilloma viruses. This is a picture of Papilloma viruses. هاي كلها non-enveloped double-stranded DNA viruses. They are non-enveloped double-stranded DNA viruses. Also, they replicate in the nucleus. They replicate in the nucleus. It has oncoprotein، يعني ممكن تكون carcinogenic protein. Viral oncoprotein interact with the cellular tumor suppressor. بالهيومن أكو بالجينات أكو فد tumor suppressor gene اللي هو مهم، هذا suppress replication of the cell ويمنع production of tumor. هذا ايش راح يسوي؟ suppress للتيومر suppressor. عنده oncoprotein بالفيروسز هذه البوليوما فيروسز affect tumor suppressor protein and may cause human cancer. أهم شيء هاي الفيروسز human viruses cause human neurological اللي هو JC virus neurological disease, renal disease اللي هو BK virus. Pathogenesis. هاي الفيروسز الBK and JC highly prevalent بالpopulation، تقريبا 70 إلى 90% positive antibody in serum in adults، موجودة كلش عالية نسبتها، لكن هي ما تسوي disease significant disease. إيش وقت تكون مهمة؟ هي هاي latent virus راح تصير infection human and تبقى latent forever مثل الهربس viruses. Infection occur early in childhood. Then the virus persists in the kidneys and lymphoid tissues. Reactivation occur when the host immunity is impaired. إذن شو وقت يصير reactivation? When the host immune system is impaired. فقط those who have impaired يعني immune suppression، سواء immune suppressive drug HIV مثلا. فلهذا BK viruses شو وقت يصير reactivation؟ هذول بالكدني transplantation ياخذون immune suppression causes nephritis in kidney transplant and causes hemorrhagic cystitis in bone marrow transplant recipient. Hemorrhagic cystitis يعني bleeding from the bladder and inflammation. Nephritis, inflammation in the kidney and loss of the transplanted kidney. إذن BK virus يسوي nephritis بالكدني transplant, hemorrhagic cystitis in bone marrow transplant. لكن JC virus causes progressive multifocal leukoencephalopathy PML. PML. JC virus causes PML. Okay. The third group of DNA non-enveloped virus. أكو سؤال على البوليوما viruses. طلاب إذا هاي اكتبوا لي please
دكتورة بس اكتبوا لي رجاء على الستريم سوري إذا أكو شيء عندكم، إذا ما حد يسمع. نعم. بالأخير إن شاء الله نفتح السبيكر ونتكلم ونجاوب أسئلتكم. أوكي. شنو بالنسبة لعدد المصابين؟ شلون نعرف أنهم 15 ناس؟ بس ما أعرف ليش السبيكر ما ينفتح اليوم. بس لحظات دقائق أعتقد يمكن. أوكي. أقصد دكتورة يعني تسمعوني عيني؟ دكتورة نسمع. نعم دكتورة نسمع. بالأخير راح نجاوب أسئلتكم، نفتح النقاش ونجاوب أسئلتكم، لأن ما دا أفتهم شنو المشكلة، يعني أكو في مشكلة بالصوت دا تصير الظاهر. أوكي تمام دكتورة تمام. نكمل محاضرة. دا تسأل الطالبة إيناس جواد بأنه هم الفيروسز عددهم تقريبا 17 فيروس لحد الآن كفيروسز. المصابين عددهم كلش هواية، احنا ما نعرف عدد المصابين طبعا، بس المشكلة بأنه هم هذه الفيروسز البوليوما فيروسز تكون latent بالكدني and بالسي ان اس. So when there is immune suppression مثلا kidney transplantation يصير نفرايتس بسبب بي كي فيروس، والجي سي فيروس يسوي بي ام ال اللي هو يسوون بروجريسيف مالتي فوكال ليكوانسيفالوباثي in AIDS patients. نعم. نرجع نكمل. The third group of DNA non-enveloped viruses اللي هو البابيلوما viruses. Papilloma viruses are very important group. Papilloma اللي هو معروف بأنه diagnosed it is أو هو proved it is a human oncogene. Proved it is human oncogene. Papilloma virus. The properties same as polyoma viruses, they are non-enveloped DNA viruses. Double stranded طبعا double stranded DNA viruses. Only one single strand اللي هو B19 اللي حكينا أول واحد Parvo Virus B19 هو single stranded DNA. البقية كلها راح نحكيها إن شاء الله هي double stranded DNA viruses. There are more than 100 distinct HPV serotypes that have been recovered. أكثر من 100 تقريبا وصلت لحد الآن 150 نوع من ال HPV Human Papilloma Virus. تسمع HPV هو Human Papilloma Virus. أكو عندنا مختصرات متعارف عليها هسه راح اللي مكتوبة بالمحاضرة هاي متعارف عليها، غير شيء ما يصير بكيفك تختصر. It is a significant cause of a human cancer. هسه نشوف شنو هي هاي الكانسرز. These are the oncogenes of the virus E6 E7. هذا الجين of the virus human papilloma virus, and these are the oncogenes. الجينز تنقسم إلى early and late. late اللي هي L1 L2 هاي الكابسيد بروتين الليت بروتين تطلع بعدين. early proteins اللي هي from E1 to E7 E1 E2 E3 E4 E3 موجود لاحظة و4 5 and 6 and 7. 6 and 7 الآن هم proved viral oncogenes. شنو يعني oncogene? They cause cancer. Oncogenes means they cause cancer. Papilloma viruses. These are picture of papilloma viruses. And this is infection of the skin. Papilloma اللي معروف عنه الفيروس يسوي human wart، يعني هاي most common اللي هي human wart أو يسووها polyp. wart شنو يعني؟ الفالول، معروف عنه بالعربي الفالول أو الثآليل، تسمى الثآليل بالعربي الفصيح اللي تتكون on the surface of the skin، وتبقى هي chronic disease، تبقى chronic replicating disease. مو كل أنواع يعني قلنا البابيلوما تقريبا 100 إلى 150 نوع البابيلوما فيروسز، لكن قليل من عدها تقريبا يعني مو قليل نقدر يعني 25 إلى 30 واحد من هذه هي oncogenic اللي يسوي كانسر. وهسه راح نحكي أهم أرقام مرقمة، هي أرقام من 1 إلى 150.
Human papilloma virus disease caused by this viruses warts of the skin, wart اللي هي الفالول. genital wart يسموها condylomata acuminata. laryngeal warts اللي هي تكون benign HPV 6 و11 laryngeal papilloma تكون باللارنكس وتسوي hoarseness of the voice. هذه نقطة جدا مهمة سجلوها يمكم. laryngeal papilloma هنا ايش راح تسوي هاي البابلوما؟ تسوي hoarseness of voice. شلون تنتقل؟ هاي أكثر شيء نلقيها بالأطفال من يكبرون تبدي عندهم ويسوي لهم عملية وتنشالوا عادي. من جتهم هاي؟ during delivery labor from the genital warts from the mother. لكن هي فقط تصيبهم الحمد لله بأنه هي only the benign type اللي هي non-oncogenic types. لكن أكو نوع من الجينيتال وورس اللي ممكن تسوي carcinoma of the cervix. They may cause carcinoma of the uterine cervix عنق الرحم سرطان عنق الرحم. Also they may cause cancer in the penis النص but less commonly. Most commonly هي carcinoma of the uterine cervix caused by human papilloma virus. 70% of cervical cancer caused human papilloma type 16 و 18. 70% من كل السيرفايكال كانسر هي caused by human papilloma virus 16 and 18. 16 and 18. اوكي. هاي بس للاطلاع لكم اللي هي الكانسرز caused by the human papilloma. cervical squamous cell carcinoma, cervical adenocarcinoma, هاي most common و other cancers. Transmission of the virus, 3 main routes. ممكن skin to skin contact or genital contact. skin to skin يحتاج long skin to skin contact وينتقل هذا الفيروس. لكن the second mode اللي هو يعتبر one of the STDs اللي هو genital warts are among the most common STDs, sexually transmitted diseases. Third mode of transmission, neonatal transmission during delivery. واللي قلنا هو هذا مسؤول عن causes laryngeal polyps. إذا 3 main modes of transmission, skin to skin contact, genital warts, and neonatal transmission. Immunity to the virus, mainly cell-mediated immunity, is very important. Cell-mediated and antibody are included in viral infection, involved in spontaneous regression. تصغر الورس وتقل مرات تروح. لكن بالimmune suppression هو أهم شيء الAIDS, more extensive warts. Females, women with AIDS have very high rate of cervical cancer. cervical cancer عادة يطلع وراء 40 بالأربعينات يلا يبدي يطلع الريسك مالته يزيد لأنه هو slowly developing disease الهيومن بابيلوما بصورة عامة. لكن patients with AIDS راح يصير عندهم الكانسر very early بالعشرينات وبالثلاثينات خصوصا إذا وصلوا AIDS stage. وسنأخذ محاضرة ال HIV إن شاء الله. Very high rate of cancer of the cervix. This is picture of papilloma virus. وهنا بناخذ smear from the cervix. ياخذون swab أو cervical smear تسمى pap smear from the cervix of the female. هاي ليش سموها pap؟ جاي من العالم بابا نيكولو. هذا هو اللي اكتشف هاي السمير والصبغة for screening of the virus. رجاء الطلاب طفوا. pap smear with the human papilloma virus. هاي هي الخلايا. شوف بالنيوكليوس مالتها الجرانيولز اللي هي الفيرال inclusions bodies inside the nucleus of the endothelial cells of the cervix. Inside the nucleus of endothelial cells of the cervix. Okay. Diagnosis mainly clinically. قليل جدا نحتاج إلى lab diagnosis. الباب سمير ناخذها ممكن نسوي سكرينينج تيست. وسنحكي شنو هو السكرينينج تيست. بايوبسي ممكن نشوف الكايلوسايتس اللي هي خلايا وتحتوي على vacuoles and also by DNA viral DNA inside the tissue.
شنو يعني سكرينينج تيست؟ هذا العالم بابانيكولو اكتشف هذا يسموها بابي سمير. ناخذ سواب from the upper vagina and the cervix ويسووا لها بابي ستين. هاي ستين خاصة تصبغ لنا النيوكلياي حتى تشوفنا مثل ما شفنا الفيرال inclusions inside the nucleus of the endothelial cells of the cervix and the upper vagina. This is very important. إذا هاي طلعت positive معناتها هذا this patient is at risk of developing cervical cancer. ايش راح يسووا له اذا شفنا هيك شيء؟ نسوي له بعدين PCR on genotyping of human papilloma حتى نشوف الانواع اللي صايبتها هاي المريضه، انواع اللي صايبتها اذا هي oncogenic ف risk of cancer. هي non oncogenic there is no risk of cancer. يكون انواع benign وانواع oncogenic. اهم انواع oncogenic هي 16 وال 18. 16 وال 18. تريتمنت عادة ماكو أيضا أنتي فيرال دراج، ما عندنا أنتي فيرال دراج for human papilloma virus. but for genital warts يستعملون بودوفيلين حتى يحرقوها هاي genital warts. liquid nitrogen أيضا ممكن تحرق أو surgical remover، ممكن also surgical remover. for severe HPV ممكن نستعمل سيدوفوفير أنتي فيرال بس هو not approved and no curative effect. أوكي، أحسن من هاي الطرق كليتها، أحسن ما تريتمنت، الوقاية خير من العلاج. أكو there is a vaccine for human papilloma virus. There is a vaccine نستعمل AL1 antigen vaccine for human papilloma virus. Okay. سوري الانقطاع. نكمل طلاب الجروب الجروب الأخير of viruses اللي هي DNA non-enveloped viruses اللي هي الأدينو viruses. DNA non-enveloped viruses. أعتقد إحنا ما نسينا نسجل المحاضرة، فراح أسجل هذا الجزء وبعدين أدز لكم تسجيل الجزء الآخر. راح أسجل هذا الجزء هسه إن شاء الله. راح أسجل هذا الجزء الأدينو فيروسز وبعدين إن شاء الله أدز لكم تسجيل بقية الأجزاء. سوري نسينا. Fourth group of DNA non-enveloped viruses اللي هو adenoviruses. The virion is non-enveloped also and double-stranded DNA virus. أهم شيء تحفظ بأنه non-enveloped double-stranded DNA viruses. Proteins عنده خاصية مختلفة جدا. إيش عنده هذا الفيروس؟ شوف الصورة مالته التشكيلية يعني بأنه عنده fiber protrusions from the 12 vertices. مو هو إيكوزاهيدرال؟ إذا تذكروا المحاضرة الأولى أعطاكم إياها أستاذ أحمد. شنو يعني الإيكوزاهيدرال؟ عنده 20 زاوية أو 20 رأس. من كل رأس بالأدينو there is protein protrusion from every one of or every head of this virus. Protein spikes يسموها protein spikes.
These are the virus, and these are proteins inside the virus also. There are about more than 70 antigenic types. The fiber proteins are the main type-specific antigen. شو راح قسموها هاي السبعين؟ قسمت إلى 6 types A to F. 6 types A to F on the basis of physical and chemical and biological properties. A and B found able to infect causes tumor in animals. A و B ممكن تسوي tumor in animals, but it does not prove to have tumor in human. Does not prove to cause tumor in human. Okay. شنو الصوت عفوا طلاب؟ اكو فالصوت ده يصير؟ لا تسمعوني يعني؟ المشكلة ليش صار عنده ميوت؟ ميوت. آسيا تقدرين تفتحين عفوا آسيا أحمد أو آسيا حسن، واحدة من آسيا بنات. ما مسوي ميوت للكل، سوري يعني أنا ما مسوي ميوت للكل، هو يعني هو صار من كيفه، ما أدري أفتهم شنو السبب. نعم يعني طول الظاهر صار فد خطأ. أدري أمي أدري دا أشوفه، بس يعني ظهر صار فد خطأ، أنا ما مسوي ميوت نهائيا، أول مرة تصير عندي هيك شيء. نعم. أوكي هسه خلينا نكمل المحاضرة. سوري خلينا نكمل. أوكي شكرا محمود، شكرا عيني. خلينا نكمل أحسن يعني we are recording. مثل ما قلنا more than 70 antigenic types، وهاي subdivided into 6 main groups اللي هي A to F. وهسه أكو النوع السابع اللي هو A to G، صارت A to G. طفت عندي الكهرباء، بس إن شاء الله يبقى النت شوي ينصى وبعدين يرجع الصوت. أهمية هاي 70 antigenic types. These are 70 antigenic types are very important in one point. السبديفيجنز أكو أنواع ممكن نسموها enteric، وأكو أنواع يسموها respiratory types. أكو enteric types، أكو respiratory types. Pathogenesis of adenoviruses. adenovirus عنده high tropism، لكن حسب السبتايب مثل ما قلنا. مثلا جروب سي يكون latent in the adenoids، واكو يسوي GIT infection، اكو يسوي respiratory infection. اذا adenoviruses infect wide range of tissues بالrespiratory tract, eyes, GIT, urinary bladder, and also the liver. They do not spread beyond regional lymph nodes. Group C viruses persist as latent in the adenoid and tonsils. Adenovirus first isolated from the adenoids. إذن فلهذا سموه adenovirus، لأنه it is first isolated from the adenoids. Mode of transmission of these viruses. Modes of transmission could be by aerosols، يعني respiratory aerosols، and could be by fecal oral routes. Fecal oral routes. So the virus could infect respiratory tract, GI tract, and the eyes, and bladder and liver. أهم شيء حتى respiratory GIT والeyes. ونوع من الفيروسز كانت تبقى persistent يعني latent بالادينويدز، فلهذا جاء اسمه adenovirus من الادينويدز in human. The viruses are transmitted either by aerosol, respiratory aerosol, or by fecal oral route. Diseases. They cause variety of upper and lower respiratory tract infection. Variety of infections، بس أكثرها هي mild infection. Pharyngitis, conjunctivitis, keratoconjunctivitis, pneumonia, common cold, hemorrhagic cystitis, and gastroenteritis. Many diseases. أنا تحفظ قسم من عدد، بس أهم شيء gastroenteritis mainly in children under 2 years of age. هسه نجي نحكي محاضرة الgastroenteritis أو diarrhea in children، نشوف it is very common. adenovirus، ويجي هو the second most common after rotavirus. ناخذ محاضرة الروتا هو most common،
والادينو يجي بعده. Adrenovirus also causes gastroenteritis in children under 2 years of age, and also it causes gastroenteritis in adults. أهم اثنين هي pharyngitis and conjunctivitis. Pharyngitis and conjunctivitis occurs in adults also and in children. والconjunctivitis يسمى infectious conjunctivitis. مرة صار عندنا طالبات القسم الداخلي، واحدة من الطالبات صار عندها adenovirus conjunctivitis، وانتقل لكل الطالبات اللي وياها بالغرفة، تقريبا 6 بنات بالغرفة، 6 انصابوا بconjunctivitis. ف it is highly infectious and contagious caused by adenovirus. والtreatment is difficult. نحتاج إلى يعني special treatment. Diagnosis mainly clinical ground, could be isolation of the virus, DNA by PCR test, antigen test. There is no specific treatment. Could be ممكن مثل ما قلنا سيدوفوفير ممكن يستعملوه، بس هو غالي كلش وصعب الحصول عليه، خصوصا فقط في حالات immune compromised إذا صار severe gastroenteritis, severe pneumonia and severe conjunctivitis. ممكن نستعمل antiviral drugs. Okay? And thank you. هسه ندخل النقاش، وأعتقد يمكن راح أطفي وأرجع اليوتيوب حتى سوري الميتينج حتى أشوف شنو المشكلة اللي صايرة، ليش all of you are muted.